Hi കൂട്ടുകാരെ, വെൽക്കം ടു അവർ കാനഡ. കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ജോബി. കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ ചെറിയ വ്ളോഗ് ഇവിടെയുള്ളൊരു ഇലക്ഷനെ പറ്റിയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ളൊരു MLA ഓഫീസിലാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം MLA അല്ല, സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലെ MLA ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് റോഡ് ലോയാള. അപ്പം ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് ഇന്ന് ഇവിടെ തുറന്നു. അപ്പം ഓഫീസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഒപ്പം തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ്റെ ബാക്കി ഭാവി പരിപാടികളൊക്കെ ഇന്നിവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരുടെ വീട്ടിലും ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. ഇന്ന പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ല, എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരുടെ വീട്ടിലും. അപ്പം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അകത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ ഓഫീസ് ഇതാണ്. ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇലക്ഷൻ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കി പരിപാടികളിലൊക്കെ. അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഏരിയകളുടെ മാപ്പുകളാണ് വോട്ട് പിടിക്കേണ്ടത്. പോസ്റ്ററുകൾ, ബാനറുകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു രാജ്യക്കാർ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തതാണ്. Everybody, the kid is here! I'm also one of the VCOs are not comfortable with the language, feel like they can come to our office and get help. And that's because he is an MLA that is super accessible. At any time, many of you have probably messaged him at 3 a.m. on Facebook. But no, I check his message. I know. So I get you the man you've been waiting for. So please welcome Rod Leola. Again, I remind you that it may be my name up on the lawn sign, but it's all of us being well represented. We want to make sure that we have an Alberta where everybody feels included, where everybody feels that they're a part of what we're building here in this province. And it doesn't matter what religion you are, it doesn't matter what ethnicity you are, what gender you are, we are all working. They're at the children, to put them into daycare here in this area can cost up to $1,100 a month. So imagine having 2 children or even 3 children. So what ends up happening, the tendency is that the woman ends up staying home and saying, well, why am I going to go to work if all my money is just going to go to childcare? So with the pilot program, take the time, fill this out. And then the green one is that if you actually live in the riding, then we want to make sure that we can put a lawn sign on your home. And if you do have access to a major
thoroughfare like 66th Street or 50th. And Allison. Hi. Allison's just over here. Allison's also going to Hello, be everyone. working on the campaign. And then we also have our very diligent Matthew. Where's Matthew? Right there. Matthew's also VCO on the campaign. I want to do a special shout out to all the volunteers that helped put together this wonderful campaign office. It looks beautiful. And one of the primary people was, of course, Joanna. And the truth is that there's so many volunteers here, you can't name all of them, right? But that have done just an incredible job. But I want to say thank you to each and every one of you. And let's go out there. Let's win Edmonton Ellerslie. Make sure that we have an NDP government for another 4 years. Fantastic. And I think with that, I'm going to turn it over to a good friend of mine who's going to say a few more words. Bringing up debt and taking on debt, but they don't realize there's two different types of debt, good debt and bad debt. In times of recession, you bring on debt so you can help the economy. And in times of prosperity, you decrease the debt because the economy doesn't need any more injection. If our economy right now was in a state of cutting back on services, cutting back on expenditures, we would have been in an economic devastation. Unemployment would have been at climb time. We would have been at 10% plus when it comes to unemployment. So it is important for us that we took on this debt. This is good debt, and anyone who has studied Economics 101 will always know that you have to do this in times of recession. So I think we need to let Kenny know that he needs to go back to the U of A and get some education and understand. And we have a leader who has tried to diversify this economy beyond oil and gas, trying to go into the green industry, trying to bring in artificial intelligence investments here. We're beyond O&G, brothers and sisters. Alberta has much more to offer than that. And we have proved that we have much more to offer than that. And the other thing that I respect about our current leader is that she has taken up the cause of Alberta to the federal level and said, Mondia Bachkerahi to Jagmeet Singh, and said, don't mess with us, man, that we need to stand for Alberta. And then she took on her sister association in BC and said, buddy, don't mess with us. Even though you're the NDP, we will stand for Alberta. And this is what we need. This is a government that is not one that is socialist or communist or Stalingrad that is being made to seem. This anyone for $500. Oh, we have a brother right down there too. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇലക്ഷനുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. $1,000, $2,000, $15,000 ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഇപ്പം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇലക്ഷൻ്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് വേണ്ടി. കുറേ പേര് ഫണ്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. 500. This is going to go a long way to this campaign. It's going to be a brutal, hard, rough campaign, but we'll make it work. ഇവിടെയുള്ള സിഖ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിന്റെ അസോസിയേഷന്റെ ഒരു പഞ്ചാബേസുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം $20,000 ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു. Rain and money. Right now we need someone to just go like this. That's what we need. So $500, please, and someone else. $500 before we move on. 500. I see someone thinking right now, don't think, just give. Just give. You're going to get tax deductible receipt back, so this money's coming back to you in any case. And I think 75% for 75%. Yeah. Comes back So please, to you. $500. Anyone else? Anyone else going once, twice? Thank you so much. Sister right there. Not only did she decorate this facility, now she's painted it. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഭാവി MLA. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി. ഇനി മുന്നോട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ വിജയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. കണ്ടോ ജോലി അവസരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫൈറ്റ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ അസോസിയേഷനുകളും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഓടി വരാറുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ എല്ലാ അസോസിയേഷനുകളും പുള്ളി നല്ലവണ്ണം സഹകരിക്കാറുണ്ട്. താങ്ക് യു
Thank you very much, sir. No problem at all. Well, thank you, Joey. I really appreciate you taking this time. And to the entire Kerala community, I just want to say greetings to all of you. And I look forward to spending time with you and connecting with each and every one of you. Please connect with Rod Loyola, the MLA for Edmonton Ellerslie. We're in full campaign mode now. So come on by the campaign office if you can. And come out and volunteer. We look forward to seeing you. താങ്ക് യു. കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ള മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇന്നിവിടെ ഓഫീസിൽ നടന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ ഓഫീസിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷനും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇനി കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, എങ്ങനെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത്. പിന്നെ ചെറിയൊരു കോഫി പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ ഓഫീസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ഷൻ ഓഫീസറെ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.